Akkam jirtu nagaa keessanii video kana keessatti mata duree potential energies annisaawwan kuufamaa kan jedhu jala mata duree jiru waa'ee elastic potential energy ilaallaa jechuudha. As jalatti hiika elastic potential energy himoota elastic potential energy shallaguudhaaf nu fayyadan akkasumas fakkeenyota shallagamoo kan ilaallu ta'a. Elastic potential energy annisaa kuufamaa elastikii. Annisaa kuufamaa humni irratti dalagaa'uun qaamni dhisame yookiin kottoonfate qabu. Another common potential energy is elastic potential energy. Annisaan kuufamaa beekamaan inni biroon elastic potential energy jedhama. Elastic potential energy annisaa kuufamaa humni irratti dalagaa'uun qaamni dhisame yookiin kottoonfate qabudha. Sometimes called strain energy. Yeroo tokko tokko strain energy jedhama. Annisaa qaama dhisameen kuufamuudha. This is the energy associated with any object that has been stretched or compressed. Inni kun annisaa qaamni dhisame yookiin kottoonfate kamuu qabuun wal qabata. Elastic potential energy is the energy stored in elastic materials as a result of their stretching or compressing. Elastic potential energy annisaa qaamota yookiin wantoota humni si'a irratti dalagaa'u harkifamuun dhisamuu yookiin kottoonfachuu danda'an keessatti sababa dhisamuu yookiin kottoonfachuu isaaniitiin kuufamuudha. Elastic potential energy can be stored in elastic potential energy yookiin annisaan kuufamaa elastikii wantoota armaan gadii keessatti kuufamuu danda'a. Rubber bands, laastika qarshiin qabatan, bungee cords, haada yookiin funyoo laastikaa ittiin utaalan kan ispoortii ittiin hojjetan, trampoline, meeshaa si'a irratti utaalan onnama kaasu, spring, cededa, an arrow drawn into a bow, xiyya meeshaa xiyyaan darbatan keessa jiru. Think about compressing a spring in a toy. It will store energy, which it converts into kinetic energy as it bounces. Mee cededa meeshaa ijoolleen ittiin taphattu keessa jiru haa kottoonfachiisnu. Cededa kana kottoonfachiisnee haa laallu. Cededichi annisaa kuusa. Si'a kottoonfachiisnu annisaa kuusaa jechuudha. Annisaa kuusuu danda'a. Annisaan kun immoo si'a cededichi ol utaalu gara annisaa sochiitti jijjiirama. Fakkii 4.25 meeshaan ijoolleen ittiin taphattu kan cededa of keessaa qabu elastic potential energy kuusa. The amount of elastic potential energy stored in the spring depends on the force applied and the distance moved. The extension of the spring. Hammi annisaa kuufamaa elastikii yookiin elastic potential energy cededa keessatti kuufamu humna dalagaa'ee fi fageenya deemame yookiin fageenya cededichi dhisamee irratti hundaa'a. Think back to the Hooke's law, force versus extension graphs. Of duuba deebi'uun seera Hooke graafii humnaa gara dhisamaa haa ilaallu. The area under the line is equal to the work done on the spring. Bal'inni sarara graafii kana jala jiru dalagaa cededa irratti dalagaa'een wal qixa. This gives us the equation for elastic potential energy. Inni kun hima elastic potential energy yookiin annisaa kuufamaa elastikii nuuf kenna. Elastic potential energy is equal to 1/2 times force times extension of the spring. Elastic potential energy wal qixa tahaa tokko lammaffaa baay'isuu humnaa baay'isuu dhisama cededaa. F'n asitti force in Newton, humna Newtoniidhaan, change of x, extension of spring in meter, dhisama cededaa meetiraan. Hooke found that the greater the force applied to the spring, the greater the extension. Hooke humni guddaan cededa irratti yoo dalagaa'e dhisama cededa guddaa akka kennu argate. Not only that, he found that the extension of the spring was directly proportional to the force applied. Isa kana qofa osoo hin taane dhisamni cededaa proportionalummaa kallattii humna dalagaa'e wajjin akka qabu
argate. This is often referred to as Hooke's law. Inni kun seera Hooke jedhama. This means when he applied twice the force, the spring would extend twice as far. Kana jechuun yoo inni humna dachaan dalageesse dhisamni cedhadhaas dachaa ta'a. 3 times the force, the spring would extend 3 times as far. Yoo inni humna sadihin baay'isuun irratti dalageesse dhisama cedhadhaa sadihin baay'achuun dhisame argata. Remember, Hooke's law holds true if and only if the applied force is directly proportional to the extension. Seerri Hooke dhugaa kan ta'u hanga humni dalagaa'ee fi dhisamni cedhadhaa proportionalummaa kallattii qabaatanitti. Kana jechuun Hooke's law holds true up to elastic limit. Seerri Hooke kun hanga daangaa elastikii titti qofa dalagaa jechuudha. Fakkeenyaaf yoo cedhadhaa dhaabbataa cedhadhaa spring constantii hammi isaa Newton per meetira 200 qabu qabaanne humna Newtonii 100 yoo irratti dalageessine dhisama cedhadhaa 0.5 meetira argannaa jechuudha. Humna Newtonii 300 yoo irratti dalageessine dhisama cedhadhaa meetira 1.5 argannaa. Yoo humna Newtonii 400 irratti dalageessine dhisama cedhadhaa meetira 2 argannaa jechuudha. Yoo humna Newtonii 500 irratti dalageessine dhisama cedhadhaa meetira 2.5 argannaa jechuudha. Gabatee isa kana irraa giraafii humnaa gara dhisamaa yoo kaafne aksiisii yaa irratti gatii humnaa barreeffannaa jechuudha. Gatii humnaa 100 Newtonii 200 Newtonii 300 Newtonii 400 Newtonii 500 Newtonii humna Newtoniidhaan barreessina. Aksisii xaarratti gatii dhisama cedhadhaa barreessinaa jechuudha. 0.5 meetira 0.5 meetira 1 meetira 1.5 meetira 2 meetira 2.5 jechuudha. Kanaan booda giraafii kaasuudha jechuudha. Si'a humni Newtonii 100 irratti dalagaa'u cedhenni meetira 0.5 dhisamaa jechuudha. Kanaaf naannoo kana ta'a jechuudha tuqaan. Si'a humni Newtonii 200 irratti dalagaa'u dhisamni cedhadhaa meetira 1 ta'a jechuudha. Asii ol naannoo kana ta'a jechuudha. Si'a humni Newtonii 300 irratti dalagaa'u dhisamni cedhadhaa meetira 1.5 ta'a jechuudha. Si'a humni Newtonii 400 irratti dalagaa'u dhisamni cedhadhaa meetira 2 ta'a jechuudha. Haaluma saniin si'a humni Newtonii 500 irratti dalagaa'u dhisamni cedhadhaa meetira 2.5 ta'a jechuudha. Sanbooda tuqaawwan iddoo kana jiru, tuqaa iddoo kana jiru, iddoo kana jiru, iddoo kana jiru, iddoo kana akkasumas iddoo isa kana jiru wal qabsiifnaa jechuudha. Bifa kanaan si'a wal qabsiisnu sarara shaffaaxaa qajeelaa argannaa jechuudha. Sararri shaffaaxaa qajeelaan kun dhaabbataa cedhadhaa bakka bu'aa jechuudha. Dhaabbataa cedhadhaa bakka bu'aa. Dhaabbataan cedhadhaa walqixa tahaa humna irra dhisama cedhadhaa ta'a jechuudha. Any relationship that is directly proportional will produce a straight line graph with the line going through the origin. Origin irraa ka'eetiniin kan deemu sarara qajeelaa sarara shaffaaxaa kan akkanaa kana kennaa jechuudha. Hariiroon kamuu kan proportionalummaa kallattii qabu giraafiin isaa sarara qajeelaa kan hundee giraafii irraa ka'u kenna. Bal'inni giraafii humnaa gara jijjiirama dhisamaa jala jiru dalagaa ta'a jechuudha. Bal'inni giraafii kana jala jiru dalagaa nuu kennaa jechuudha. Kanaaf dalagaan bal'inni giraafii kanaa bal'ina rogsadee isa kanaati jechuudha. Bal'inni isaa area is equal to 1/2 rogsadee waan ta'eef jechuudha. Beesii isaa hundee baay'isuu hojjaa olee isaati jechuudha. Kanaaf area is equal to 1/2 beesiin isaa inni jalaa kun jijjiirama dhisamaati. Oleen
isaa kun ammoo asii ol humnaa jechuudha. Kanaaf area is equal to 1/2 times force times the change of extension ta'a jechuudha. For example, if a force of 100 Newton causes a spring to extend by 40 centimeters, the energy stored in the spring will be equal to yoo humni niwutanii dhibbaa cedera irratti dalagaa'uun cedericha seentimeetira 40 dhise anniisaan cedera keessatti kuufame elastic potential energy is equal to 1/2 times applied force times extension of the spring. Elastic potential energy walqixa taha tokko lammaffaa baay'isuu humna dalagaa'e baay'isuu dhisama cedera ta'a jechuudha. Kennama keessatti humni dalagaa'e niwutanii dhibbaa dhisamni cedera seentimeetira 40 jechuudha. Seentimeetira 40 kana gara meetiraatti deebisuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf meetirri tokko seentimeetira dhibbaa wajjin walqixa yoo ta'e seentimeetirri 40 meetira meeqa ta'a? Kanaan booda qaxxaamura baay'isnaa meetira tokko baay'isuu 40 seentimeetira walqixa tahaa isa kana gatii xaahaa jennuuni xaa baay'isuu 100 seentimeetira ta'a jechuudha. Gatii xaa kophaatti hambifachuudhaaf irra 100 goona gamanas 100f hirraa jechuudha. Gama lamaanuu seentimeetira 100f hirraa jechuudha. Inni kun seentimeetira 100 seentimeetira 100tiin badee jira. Gatiin xaa meeqa ta'a jechuudha. Asii seentimeetiraan badaa. Inni kun isa kanaan 0 yoo badee 1 meetira baay'isuu 4 irra 10 meetira ta'a jechuudha. 4 10f yoo hirree 0.4 ta'a jechuudha. 0.4 meetira ta'a jechuudha. Kanaaf seentimeetirri 40 meetira meeqa ta'a jechuudha? 0.4 meetira ta'a jechuudha. Kanaaf elastic potential energy is equal to 1/2 times 100 Newton times 0.4 meter. Elastic potential energy walqixa taha tokko lammaffaa baay'isuu niwutanii dhibbaa gatii humnaati jechuudha. Baay'isuu 0.4 meetira dhisama cedera 40 seentimeetira kanatu gaafa meetiratti deebu 0.4 ta'a jechuudha. Kanaaf elastic potential energy walqixa taha tokko lammaffaa baay'isuu niwutanii dhibbaa baay'isuu 0.4 meetira ta'a jechuudha. Isa kana 0.4 gaafa baay'isnu baay'isuu 0.4 4 baay'isuu 0 dha. 4 baay'isuu 0 dha. 4 baay'isuu 1 4 0 baay'isuu 0 dha. 0 baay'isuu 0 dha. 0 baay'isuu 1 ammas 0 dha jechuudha. San booda walitti daana 0 inni kun 0 ta'a. Kun ammoo 4 tuqaan booda dijitii meeqa jira? Dijitii tokko jira. Asitti irraa murraa jechuudha. Kanaaf 40 ta'a jechuudha. Dhibbi 0.4 yoo baay'atu 40 ta'a jechuudha. Kanaaf elastic potential energy walqixa taha tokko lammaffaa baay'isuu 40 asii niwutanii qabna. Asii meetira jira. Niwutan meetira ta'a jechuudha. Kanaaf tokko lammaffaa baay'isuu 40 jechuun 40 lamaan 20 ta'a jechuudha. 2 lamaan 1 kanaaf 20 niwutan meetira ta'a jechuudha. Elastic potential energy 20 niwutan meetira yookiin ammoo juulii ta'a jechuudha. Kanaaf elastic potential energy walqixa taha tokko lammaffaa baay'isuu niwutanii dhibbaa baay'isuu 0.4 meetira ta'a jechuudha. Dhibbi 0.4 gaafa baay'atu 40 ta'a jechuudha. 40 lamaaf yoo hirree 20 ta'a jechuudha. 20 niwutan meetira yookiin juulii 20 ta'a jechuudha.
There is an alternative equation for elastic potential energy that includes the spring constant of the spring rather than the force applied. Himni hima isa duraatiin wal madaalu kan humna dalagaa fayyadamu irra dhaabbataa cededhaa fayyadamu ni jira. From Hooke's law, seera Hooke irraa, force is equal to a spring constant times extension of the spring. Humni walqixa tahaa dhaabbataa cededhaa baay'isuu dhisama cededhaa. We can combine this with our equation for elastic potential energy. Isa kana hima elastic potential energy galchuun himni elastic potential energy isa kana jechuudha. Elastic potential energy is equal to 1/2 times force times extension of the spring. Elastic potential energy walqixa tahaa tokko lammaffaa baay'isuu humna baay'isuu dhisama cededhaati. Hima kanatti isa kana galchuudhaan force is equal to spring constant times extension of the spring ta'a jechuudha. Isa kana bakka humnaatitti galchuu dandeenya jechuudha. So elastic potential energy is equal to 1/2 instead of force. We can put this equation bakka humnaa isa kana galchuu dandeenya jechuudha. Dhaabbataa cededhaa baay'isuu dhisama cededhaa bakka humnaa galchinaa jechuudha. Bakka humnaa isa kana galchinaa jechuudha. Baay'isuu dhisama cededhaa isa kanaan baay'isnaa jechuudha. Isaan lamaan kunniin wal fakkaatu si'a waliin baay'atan square ta'uu jechuudha. So elastic potential energy walqixa ta'a tokko lammaffaa baay'isuu dhaabbataa cededhaa baay'isuu dhisama cededhaa square. Activity 4.5 energy stored in a spring. Gocha 4.5 annisaa cededha keessatti kuufame. Determine the energy stored in a spring that has a spring constant of 15 Newton per meter and is extended by 20 centimeter. Annisaa cededhaa dhaabbataa cededhaa Newton per meter 15 fi seentimeetira 20 dhisame qabu keessatti kuufame shallagii jedha jechuudha. Given kennama spring constant dhaabbataa cededhaa 15 Newton per meter. Newton per meter 15. Extension of the spring dhisama cededhaa 20 centimeter. Centimeetira 20. Inni kun gara meetiraatti si adeemu 0.2 meter. 0.2 meetira ta'a jechuudha. Required barbaadaman elastic potential energy. Elastic potential energy barbaannaa jechuudha. Annisaa kuufamaa elastikii barbaannaa jechuudha. Solution formata elastic potential energy is equal to 1/2 times spring constant times extension of the spring square. Elastic potential energy walqixa tahaa tokko lammaffaa baay'isuu dhaabbataa cededhaa baay'isuu dhisama cededhaa square ta'a jechuudha. Elastic potential energy is equal to 1/2 times 15 Newton per meter. Spring constant 15 Newton per meter times 0.2 meter square. Extension of the spring. Kanaaf elastic potential energy walqixa ta'a tokko lammaffaa baay'isuu gatii dhaabbataa cededhaa 15 Newton per meetira baay'isuu dhisama cededhaa square dhisamni cededhaa 0.2 meetira isa san square goonaa jechuudha. 0.2 meetira square ta'a jechuudha. 0.2 square jechuun 0.2 baay'isuu 0.2 0.04 ta'a jechuudha. Asii meetira gaafa baay'atu meetira square ta'a jechuudha. Kanaaf elastic potential energy is equal to 1/2 times 15 Newton per meter times 0.04 meter square. Asii meetira square qabna jechuudha. Meetira baay'isuu meetira jechuudha. Kanaaf meetirri tokko meetira isa kana balleessaa jechuudha. Kanaaf Newton meetiritu hafaa jechuudha. Unitiin yoo baay'atu
haaluma kaalkuleetara kanarra jiruun 0.6 ta'a jechuudha. 0.6 kana lamaaf yoo hirru meeqa ta'a jechuudha? 0.3 ta'a jechuudha. Asii Newton meetira qabna. Newton meetir jechuun juulii wajjin wal qixa. Kanaaf elastic potential energy 0.3 joule ta'a jechuudha. Total energies and energy changes. Annisaa dimshaashaa fi jijjiirama annisaa. The total mechanical energy of a system is the sum of all possible kinetic energy and the potential energies. Annisaa makaanikaalaa sirna tokko ida'ama annisaa sochii fi annisaa kuufamaati. Total mechanical energy is equal to sum of kinetic energy plus sum of potential energy. Annisaa makaanikaalaa dimshaashaa walqixa taha ida'ama annisaa sochii eda'u ida'ama annisaa kuufamaa ta'a jechuudha. Total mechanical energy is equal to sum of kinetic energy plus sum of potential energy. An aircraft cruising at 10,000 meters will have both a kinetic energy as it is moving and a potential energy, in the case gravitational potential energy, as it is above the ground. Xiyyaarri meetira 10,000 ol ka'ee deemaa jiru annisaa sochii waan duratti deemaa jiruuf akkasumas hojjaa meetira 10,000 irratti waan argamuuf annisaa kuufamaa qaba. Its total mechanical energy will be its kinetic energy plus gravitational potential energy. Annisaan makaanikaalaa dimshaashaa isaa ida'ama annisaa sochiitii fi gravitational potential energy yookiin annisaa kuufamaa sababa qaamichi lafarraa ol fageenya murtaa'aa irratti argamu qabuutii jechuudha.